Der Morgen, and dem ich merkt, das mein gans family meinen Geburtstag ernut vergessen hat, verandert etwas tief in mir. Kein einzig Nachricht, kein einziger Anruf, nicht einmal von meiner eigenen Mutter. Am letzten Tag jedoch hörten die Anruf gar nicht mehr auf. Ich heiß Ryan Carter, doch dies Geschicht handelt eigentlich von meiner jüngeren Schwester Emma. Emma war in unserer Family skan immer die Einige, die man übersah. Geburtstag gingen unter, Erfolg blieben unbemerkt, wichtig Moment wurden wie durenlich Tage behandelt. Passiert etwas mit einer anderen Person, stand die ganz Verwandtschaft parat. Passiert etwas mit Emma, bemerkt kaum jemand. Das Schlimmste daran war, dass Emma sich nie beschwert. Sie war immer die, half wo sie konnte, und liebt Menschen, die dies Sonnegang selten erwidert. Dieser Geburtstag war ihr 32. Monatlang hat sie in einer Marketingfirma Überstunden geskoben. Spätabend watchen en skitchen zusätzlich Projekt. Die meisten von uns Dachen sei would einfetchner sparen. Niemand ahnt was sei eigentlich vorhat. Als der Tag kam, wartet sei zumindest ein paar Nachrichten. Stunden Vergingen. Nichts. Am Mittag war ihr Handy immer noch still. Auch Benz, nichts. Kein Anruf, kein SMS, kein Nachricht in der Familiengruppe, absolut nichts. Ich rief sie in diesem Abenden. Sie meldet sich mit einem Lachen, des Jeswungen Klang. Sieht so aus, als hätten mich wieder alle vergessen, sagt sie. Dies wird treffen mich stärker, als ich erwartet hat. Am nächsten Morgen erhielt sie ihren jährlichen Arbeitsbonus, deutlicher als sonst üblich. Anstatt des Geld für einen Urlaub oder Tieren Luxus auszugeben, traf sie still und heimlich eine Entscheidung, die ihr Leben komplett verändern sollte. 3 Tage später unterschrieb sie die Papier für ein wunderschönes Haus am See. Privater Bootsteg, herrlich Aussicht, ruhig Lage, genau der Ort, von dem die meisten Menschen nur träumen. Kaum jemand wusste davon. Ein Watch später veröffentlicht sie ein einziges Foto und schrieb darunter nur einen kurzen Satz. Das schönste Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Danach brach des Chaos los. Innerhalb einer Stunde erinnerten sich plötzlich verwand in ihrer Existenz, die monatlang nichts von sich hatten hören lassen. Zunächst waren nur ein paar Likes, ein paar überrascht Kommentare. Dann kamen die Nachrichten. Wow Emma, wann hast du das gekauft? Das ist ja wunderschön dort. Das hast du uns ja gar nicht erzählt. Bis zum Abend surrete ihr Handy an unterbrochen. Dieselben Verwandten, die ihren Geburtstag vergessen hatten, wollten plötzlich unbedingt mit ihr reden. Besonders bitter war der Zeitpunkt. Keiner erwähnt, dass ihren Geburtstag verpasst hat. Keiner entschuldigt sich. Sie taten so, als wäre nie etwas gewesen, als hätt die Stillgens Tags gar nicht existiert. Ich saß neben Emma, als sie eines der Nachrichten laut vorlas. Uns beiden fiel dasselbe auf. Niemand fragt, why ihr ging. Alle fragten nach dem Haus, dem Wirt des Grundstücks, der Lage, der Größe, dem Zugangs See. Workt weniger wie Family und mehr wie Fremd, die Eingelegenheit witterten. Dan rief unser Cousin Rachel und mit der Emma seit fastigt Monaten kein Wort Juichselt hat. Das Gespräch dauert kein 3 Minuten. Danach steht Emma auf ihr Handy. Sie will dort ihr Hochzeit feiern, sagt sie. Ich musst fast lachen, nicht weil witzig war, sondern weil so unfassbar war. Rachel hat Emmas Geburtstag vergessen und fühlt sich trotzdem berechtigt, ihr News Seehaus zu bitten. Und das war erst der Anfang. Am nächsten Tag rief unsere Tante und dann noch ein Cousin, dann ein Onkel. Plötzlich wollt jeder ein Beziehung zu ihr. Plötzlich wollt jeder eingeladen werden. Plötzlich wollt jeder Zugang. Die Aufmerksamkeit fühlt sich unecht an, und Emma wusste das genau. Trotzdem blieb sie höflich, ruhig, geduldig. Sie hört sich jedes Gespräch, jed Bit, jed Ausreden, denn während sich alle anderen auf das Seehaus konzentrierten, erkennt Emma still, wie wenig sie einen tatsächlich bedeutet. Und die Antwort war nicht das, was wir uns erhofft hatten. Dan Jesche etwas, das alles verändert. Spät in der Nacht rief unsere Mutter an, dieselbe Mutter, die kein Geburtstagsnachricht geschickt und wochenlang nicht angerufen hat. Und das erst, was sie sagt,
war wetter als gut zum Geburtstag noch ees tut mir leid. Ees war etwas verlig anders, etwas, des Emma dazu bracht, des handy langsam auf Lotsprecher zu stellen und mich direkt anzusehen. Den in diesem Moment verstanden were beid. Warum plötzlich alle wieder in ihr Leben zurückkehrt. Emma stellt das Telefon auf Lotsprecher und sah mich an. Die Stimme unserer Mutter füllt den Raum. Emma, Schatz, ich heb die Bilder vom Seehaus gesehen. Nicht als gut zum Geburtstag, nicht ees tut mir leid, dass ich ees vergessen heb, nur das Haus am See. Emma blieb ruhig. Dank Mama, sagt sie. Dann kam der eigentlich Grund des Anrufs. Also, dein Onkel und dein Tante überlegen, einen Teil des Sommers dort zu verbringen. Und dein Cousin Rachel bracht immer noch einen Ort für ihr Hochzeit. Ees would so viel beduten, wenn du der Family helfen würdest. Ich beobachtet, wie sich Emmas Jessich Saustruck verandert, nicht zu wat, sondern zu Klarheit. Jarlang hat sie geholfen, war für alle de Jewesen. Und selbst nach dem man ihren Geburtstag vergessen hat, wollten sie noch immer etwas von ihr. Unsere Mutter redete weiter. Family salt doch füreinander de sein, oder? Die Ironie war kaum zu ertragen. Wo war dies Energie in Emmas Geburtstag Jewesen? Wo war sie während des ganzen Jahres Jewesen, in dem sie sich unsichtbar fühlt? Schließlich sprach Emma, ihr Stimme ruhig und fest. Mama, hast du dieses Jahr in meinen Geburtstag gedeckt? Die Dürfelgen still skien endlos. Mehrer Sekunden lang sagt niemand etwas. Dan gab unsere Mutter leise die Wahrheit zu. Nein. Emma nickt, auch wenn Mama das nicht sehen konnt. Hat Urgengemen gefragt, why ich mich fühl? Wieder still. Dieses Nien skien als zu sagen. Das Gespräch indeed kurs darauf. In den folgenden Tagen kamen weiter Nachrichten, manch freundlich, manch berechnend, manch taten einfach so, als wäre nichts geschehen. Emma lesged einzelne davon. Dan tat sei etwas, womit niemand gerechnet hat. Sei stellt ein Einladung zu einem privaten Familientreffen. Jeder bekam ein. Sofort war die ganz Familie aus dem Herrschen. Alle Namen und sei would des Seehaus endlich für alle öffnen. Die Handys klingelten, die Gruppenchats explodierten. Verwend, die jahrelang nicht mit ihr gesprochen hatten, konnten ees kaum erwarten. Doch keiner von ihnen Aunt, was Emma wirklich vorhat, denn bei dieser Einladung ging es weder ein Feier des Hauses noch Urlaub oder freien Zugang. Zum ersten Mal in ihrem Leben would Emma als aussprechen, was sie in sich getragen hat. Und als dieser Tag kam, beruhten einig, die Einladung überhaupt angenommen zu haben. Der Tag des Treffens kam schließlich. Die Familienmitglieder erskienen lächelnd, matchten Fotos vom sie und sprachen über zukünftig Urlaub, Hochzeiten und Wochenenden, die sie sich dort vorstellten. Emma begrüßt alle freundlich. Dan stellt sie sich vor die Gruppe nahm ein kleines Mikrofon in die Hand. Der Raum wurde still. Ich habe euch aus einem bestimmten Grund hierher eingeladen, sagt sie. Alle lächelten und erwarteten ein Dankesred. Stattdessen hielt Emma ihr Handy hoch. An meinem Geburtstag hat niemand in diesem Raum mich angerufen. Kein Nachricht, kein SMS, nicht einmal mein eigen Mutter. Das Lächeln verschwand. Die still word unangenehm. Jarlang heb ich mir eingeredet, das Family sich kümmert. Aber sobald ich mir etwas Wortvolles gelistet heb, kannten plötzlich alle wieder meinen Namen. Niemand konnt ihr in die Augen sehen. Dan sagt Emma etwas, das noch mehr traf. Dieses Haus ist kein Belohnung für Menschen, die mich ignoriert haben. Es ist ein Geschenk an mich selbst, weil ich endlich meinen eigenen Wort erkannt heb. Niemand widersprach, weil niemand konnt. Nach ein paar Minuten begannen die verwandten Lies, das Haus zu verlassen. Zum ersten Mal mussten sie sich der Wahrheit stellen. Emma war nicht wütend, sie war frei. Monat später fühlt sie das Haus sie mit Menschen, die sie wirklich schätzten. Freund, die sich in Geburtstag erinnerten. Menschen, die einfach wären, ohne etwas davor zu erwarten. Und sie war glücklicher, als ich sie je erlebt hat. Denn manchmal ist die stärkste Form von Genugtuung nicht, Menschen beruhen zu lassen, dass sie einen verloren haben, sondern sich ein wunderschönes Leben aufzubauen, ganz ohne ihr Zustimmung zu brauchen.